Yan. So, good afternoon. In today's lesson, we are going to solve for word problems and trigonometry. Also, we are going to prove identities, trigonometric identities. So, for example, number 1, the angle of inclination from a point on the ground 30 feet away to the top of Lakeland's clock tower is 60 degrees. Find the height of the clock tower to the nearest foot. So, merong isa tayong term dito na kailangan linawin, which is yung tinatawag nating angle of inclination. Pag sinabi nating angle of inclination, kung ito yung, sabihin na nating puno, ito yung bagay, then meron tayong point which is kalinya or at the same level kung saan nakatayo yung bagay. Yung tinatawag nating angle of inclination is yung angle na mafo-form natin mula dun sa horizontal line or reference natin papunta doon sa tuktok as seen from this point P. Yung angle na ma-form natin mula sa horizontal line papunta doon sa tuktok or yung line, imaginary line na magkokonekta ng ating point P doon sa tuktok or peak ng ating object. So, hindi lang yan puno, pwedeng anything basta meron siyang measurable height. Okay. Ito yung tinatawag nating angle of inclination, theta. Ngayon, ang sabi dito, yung angle of inclination ng clock tower, Lakeland's Armington clock tower, 30 feet away to the top is 60 degrees. So, of course, upright yung tower. So, paano ba natin gawin yung tower? Sabi natin ganito yung tower. Yan, tower. Clock tower pala. Clock tower. Okay, sabihin na natin ang reference line natin is yung ground. And then, 30 feet away, nandito yung point P. 30 feet ito. Point on the ground, 30 feet away. Ayan. Papunta sa top. Ayan, is 60 degrees. So, nasan yung 60 degrees? Ito yung angle of inclination natin. Yan po yung 60 degrees. Ang tinatanong natin sa atin is ano daw yung height ng clock tower to the nearest foot. So, as you can see, syempre, upright yung ating tower. Ibig sabihin, yung axis ng tower natin, tsaka yung horizontal line natin is perpendicular with each other. So, pwede natin tong i-rewrite because we can form a right triangle na kung saan itong side na to is yung h or yung height ng tower. Yung base natin is yung 30 feet which is given, which is the distance from the point papunta dun sa foot ng tower or yung ibaba ng tower, and then syempre yung imaginary line natin para makapag-form tayo ng right angle. At ang angle of inclination is 60 degrees. So, since right triangle yan, pwede natin gamitin yung mga trigonometric identities natin. So, meron tayong sine, cosine, tangent, cotangent, cosecant, secant. So, ang hinahanap natin is h. And as you can see, anong function ang pwede natin gamitin para makuha natin yung relationship or that best represent yung relationship ng height, ng angle, at saka itong given na distance which is 30. Pwede natin gamitin yung tangent theta, 'di ba? So katawa. So katawa, sine opposite over hypotenuse, cosine adjacent over hypotenuse, tangent opposite all over adjacent. Okay? So tangent is opposite all over adjacent. Dun sa ating given angle na angle of inclination, ang tangent ng 60 natin is equal sa
ano ba ang opposite ng ating 60-degree angle? That is the height of the tower itself. Yun yung hinahanap natin, h. Ano ang adjacent side niya? Yung distance na 30 feet. So from there, makukuha natin, cross multiply lang tayo ng konti, height is equal to 30 tangent of 60. And that will give us height be approximately 9.6 feet, or sabi niya kasi to the nearest foot, so 9.60 yan, but approximately 10 feet yung height ng ating clock tower. So, ganun lang po kadali yung ating example. Ginamit lang natin yung relationship or trigonometric function as tangent theta at tinignan natin yung relationship niya dun sa sides. Let's proceed to example number 2. In order to determine the height of a California Redwood tree, so ito yung mga trivia lang, no? Ang California Redwood Giants na tinatawag, sila yung mga pinakamataas na puno sa buong mundo or ever lived. Para makuha daw yung height niya, dalawa yung ginamit na sightings from the ground, dalawang point. Isa, 100 feet directly behind the other. Are made if the angles of inclination were 45 and 30 degrees respectively. How tall is the tree to the nearest foot? Sabi nung dalawang point yung naging basihan natin. Ayan, so sabihin natin na naka-level ulit yung ground, and then i-assume ulit natin na yung ating puno is perpendicular siya dun sa horizontal line natin or sa ground, sa lupa. Okay? Dalawang point yung pinili natin or ginamit nila para ma-solve or ma-determine yung height. Yung isa is 200 feet directly behind the other. So, ibig sabihin yung distance ng dalawang foot is 200. So, mula dito, papunta dun is 200 feet. The angles of inclination is 45 degrees and 30 degrees respectively. How tall is the tree to the nearest foot? Of course, yung 45 degree na angle of inclination, syempre yung mas malapit. 'Di ba? Logical naman yun kasi kung mapapansin nyo, kung fix yung height ng ating, given na fix yung height ng ating tree o ng puno, habang papalapit ka dyan sa kanya, lumalaki ng lumalaki yung angle of inclination. Habang lumalayo ka naman sa kanya, lumiliit ng lumiliit yung angle of inclination. So, dun sa binigay na dalawang angle of inclination, syempre, yung mas malapit sa puno, yun yung mas malaki. Kaya si 45 degrees ay nandito sa mas malapit sa puno. Tapos, eto namang isa is 30 degrees. So, gaano daw kataas, again, yung ating puno? Tawagin na nating height h. So, tawagin natin itong dalawang points na A and tsaka B, yung dalawang sightings. Hindi ko alam yung distance ng point B papunta dun sa foot or dun sa ibaba nung ating puno. So, tawagin ko na lang siyang X. Ayan. Yan po yung X. And as you can see, makakapag-form tayo dyan ng dalawang right triangles. Yan. Isang ganyan, tapos isang mas maliit. So, i-consider muna natin yung right triangle na merong 45 degrees. H yan, tapos hindi natin alam yung distance ng point B papunta sa foot, kaya tawagin natin X. We can again use the tangent function kasi yun lang naman yung given sa atin. And nandoon yung hinahanap natin, which is H. So, tangent ng 45 is equal to H all over X.
or h equals x tangent ng 45. Ngayon, i-consider naman natin yung right triangle na na-form kasama yung point B, or sa second sighting, ito naman yung right triangle natin. So, 30 degrees yan. Ito yung point A. Ito yung height pa rin yan. Hindi nagbabago yung height ng ating tree. Ngayon, yung distance na mula sa pinakamababang or sa foot ng tree papunta sa point A is 200 plus x. Kasi mula sa puno papunta kay B is x, and then yung distance ni B at saka A is 200. So, 200 plus x yung magiging distance ngayon ng point A papunta dun sa ibaba ng puno. So, but still, right angle pa rin ito, at ang gagamitin pa rin nating function is yung tangent function, kasi yun pa rin yung given sa atin na given the conditions. So, pag kinuha natin yung tangent 30, makikita natin na h pa rin yung opposite niya, hindi naman nagbago yung height. And then, this time, ang adjacent side natin is 200 plus x. And if we cross multiply that, we get that h equals 200 plus x. Okay, hindi na kasya. Iusog ko lang ng konti. Tangent of 30 equals h all over 200 plus x. Solving for h, cross multiply yan, h equals 200 plus x, tangent of 30. Okay. Itong sinasabi natin na h dito, we are dito sa dalawang equation na to, we are referring to the same thing. Ibig sabihin yung value na h dito, pareha sa value na h dito sa pangalawang equation, sa pangalawang triangle, hindi naman nabago. So, pwede nating equate ngayon yung dalawang values ng h na yan. So, for the first right triangle, we have x tangent ng 45. And then, for the second is 200 plus x tangent of 30. So, since we mean the same thing, isa lang ang ibig sabihin ng h, isa lang yung value ng h dyan. So, pwede natin yung equate x tangent of 45 equals 200 plus x tangent of 30. X tangent of 45 is equal to, pwede natin i-distribute si tangent of 30. We get 200 tangent of 30 plus x tangent of 30. Ito transpose ko sa x tangent of 30. Magiging negative x tangent of 30 siya, which is equal to 200 tangent of 30. Ang 200 tangent of 30 ay dapat naka-degrees ako kasi degree yung angle natin. 115.47. Ayan, in-equate ko lang na. In-equal ko na. Dito sa x tangent 45 and x tangent 30, we can factor out x to get x tangent of 45 minus tangent of 30. And that is equal to, o sige, para mas eksakto, wag muna nating equate. Ayan. Kopyahin muna natin na 200 tangent of 30. E-divide natin by tangent of 45 minus tangent of 30 para makancel and para masolve natin yung value ni x. So, ito, mas eksakto yung makukuha nating sagot dito. The value of x is equal to 200 tangent of 30 all over tangent of 45 minus tangent of 30. That is equal to 273.21. So, hindi pa ito yung hinahanap natin in feet. Okay, itong x na to, ito pa lang yung distance nung ibaba nung ating puno papunta sa point B. So, gamitin pa rin natin yung relationship
na h equals x tangent 45, mula dito, masasolve na natin si h. Or pwede rin namang dito mo siya i-substitute sa kabila. Pero mas madali dito sa isa. So, our height na ngayon ng puno, h is equal to 273.21 multiplied to tangent of 45. So, h is equal to 27 answer times tangent ng 45. That is 273.25 lang din. Bakit kaya? Bakit magkasing height yun? So that is in feet, or approximately ang height natin is to the nearest foot, we have 273 feet. Okay, bakit? Nagkataon lang naman na parehas. Kasi, as you can see, kung 45 yan and 90 degrees to, 45 din yung nasa taas. And anong nangyayari? Nagkakaroon ngayon tayo ng isosceles right triangle. Kasi 40, 40, 45, 45, 90. So, isosceles right triangle yan. Kaya yung x parehas lang sa value ni h. Pero hindi yan laging ganyan. Okay? Hindi laging parehas. Depende sa angle. So, actually, yung mga ganitong problem, ginagawa na nila minsan ng tawag dito, formula. Kasi ito yung mga tinatawag nating cliche sa mga problems sa trigonometry. So, pwedeng i-represent mo na yung angle 45 as theta, tapos ito namang isa as beta, and then you can create your own formula just in case na lumabas yung mga ganitong problem. Alam mo na kaagad, and direct substitution na lang. Pero still, mas maganda kung alam natin kung paano i-analyze yung problem. Okay, sample number 3. A tree standing vertically on leg ground casts a 120-foot long shadow. The angle of elevation from the end of the shadow to the top of the tree is 21.4 degrees. Find the height of the tree to the nearest foot. So, drawing ulit natin. Vertical naman yung puno. Ayan. Ito yung ground ulit sa baba. Perpendicular ulit siya dun sa puno. Magkakast ngayon siya ng, kung sabihin natin nandito yung araw, okay, nandito sa may bandang, dito sa taas, yan, dito. Kung nandito yung araw, syempre ang shadow natin is nandito. Yan. So, nandito na part yung shadow. Okay, hindi ko na i-drawing yung shadow. Ayan. 120 foot ngayon yung shadow. So, mula dito hanggang dun sa dulo, 120 feet yung length ng shadow. So, ang laki ng shadow. I mean, ang haba. Yung angle of elevation, parehas lang po sa angle of inclination. So, yun lang din yung sinasagot natin. Parehas lang sila ng ibig sabihin. Yung angle of elevation ng from the end of the shadow, dito, sa point na to, papunta dun sa tree is 21.4 degrees. So, ito po yung angle na yan. 21.4 degrees. Ano daw yung height ng tree? Again, meron tayong given angle, meron tayong unknown side edge na opposite that angle, given po yung adjacent side natin dun sa angle, tangent function po ulit ang ating gagamitin. Tangent theta is opposite all over adjacent. Tangent ng 21.4 is equal to, opposite that is the height of the tree, and then divided by yung length ng shadow, which is 120. Therefore, our height is equal to 120 tangent ng 21.4 degrees, or that is
47.03, approximately 47 feet. Yun po yung height ng ating puno. So, napakataas na puno niyan. So, yan. So, parang example number 1 lang yan. Let's move on to example number 4. The broadcast tower for for radio station WSAZ, home of Algebra in the Morning with Carl and Jeff, has two enormous flashing red lights on it. One at the very top and one a few feet below the top. From a point 500 feet away from the base of the tower on the level ground, the angle of elevation to the top light is 7.97 and to the second light is 7.125 degrees. Find the distance between the light to the nearest foot. Okay. Ganito po yung drawing ng ating tower. Kunwari tower. Ayan. Dalawa daw yung lights. Merong flashing red lights. Meron sa pinakatuktok. So, lagay tayo ng bilog. Flashing red lights. And then, meron pang isa sa ibaba, a few feet. Meron pang pangalawang red light a few feet below the top. So, kung ito yung unang red light, meron pa ulit tayong pangalawang red light dito. Yan, dalawang red light. Kung ito yung ground, sabi niya, banking. Yan. 500 feet, sabihin natin mula dito, papunta dun sa point, 500 feet away, mame-measure natin yung angle of elevation ng dalawa. Yung sa pinakataas or yung mas mataas na ilaw is nasa 7.9 degrees. So, not drawn to scale na to kasi ito yung pinakamataas. So, that is, lakihan natin yung angle. Or dito na lang. 7 point, ilan yun? 97. 7.97. Tawagin ko siyang theta. Theta na lang. Theta is 7.97 degrees. Yung isa naman, from the same point, yung sabi niya dyan, ay shit, nabura. Wala. Nabura. Sorry. Ayan. No, nausok tuloy. Ito yung theta natin. From the same point, of course, yung second light, 7 point, ayan, mula dito, papunta doon, hindi umabot. Yeah, ayaw niya. So, ayun. So, ito naman siya. Tawagin natin siyang beta. 7.125 degrees naman. So, ganyan yung proximity diagram natin. Yung angles not drawn to scale yan Ang tinatanong, gaano daw ka layo yung dalawang ilaw sa isa't isa. So, ito yung hinahanap natin. Tawagin na natin mula dito, yung distance between the two lights be x. Tapos, tawagin natin na yung height ng tower be h. Ayan. So, pwede ulit tayong makapag-form ng dalawang triangles or right triangles, of course. So, isa, yung kung i-consider natin yung pinakamataas na ilaw, meron tayong ganito. Ayan.
Yung angle natin is theta, which is 7.97. And then, yung opposite sa atin is yung mismong height ng tower kasi nasa tuktok siya. And then, of course, yung adjacent side is 5,000 feet kasi yun yung reference point natin. And then, pwede naman natin i-consider yung mas mababang ilaw naman. Ayan. 5,000 pa rin yung distance. Yung angle mag-iiba na, which is beta, which is 7.125 degrees. And then yung height, syempre dahil mas mababa yung pangalawang ilaw, okay, kung ang distance ng dalawang ilaw sa isa't isa ay x, tapos yung tuktok na ilaw, ang height is h. Syempre, ang matitira na lang dito, yung height nung pangalawang ilaw is x, ibabawas mo dun sa total height, which is h. Kaya h minus x yung magiging height nitong mas mababang ilaw. Yan. So, parehas silang right triangle. And then, obviously, parehas na tangent ulit yung gagamitin natin. Ang hinahanap natin is si x. So, mula dito sa unang right triangle, kasama yung pinakamataas na ilaw, ang tangent theta natin is equal to h all over 5,000. And therefore, h equals, cross multiply, 5,000 tangent of theta, or that is tangent 7.97. Dito sa pangalawang mas mababang ilaw, pangalawang right triangle, tangent ng beta is equal to h minus x all over 5,000. Cross multiply, we get that h minus x is equal to 5,000 tangent ng what is beta? 7.125 degrees. Yan. Solving for x dito sa pangalawang right triangle, ililipat ko siya sa kabila, so magiging positive siya. Tapos, yung 5,000 ililipat ko naman sa kabila, magiging negative siya. Tapos, pinagbaliktad ko lang. Shortcut ko lang, no? So, parang si x yung nilipat natin sa kabila, tapos nilipat natin si 5,000 sa kabila, and then flip natin para yung unknown natin is nasa left side. Yan. But, as you can see, from the first right triangle, meron tayong value ng h, which is 5,000 tangent ng 7.97. So, pwede nating i-substitute yan because we are referring to the same h. Parehas yung value. So, 5,000 tangent ng 7.97 minus 5,000 tangent ng 7.125. And then, solving for that, actually, you can factor out 5,000 or kung gusto mo, ilagay mo na lang yan ng diretso. Or you can factor out 5,000 para mas maganda siyang tignan. And then, tangent ng 797 minus tangent ng 7.125. Pwede mo na yung ilagay po sa calculator. Kasi hindi naman natin kaya kunin yung tangent function ng angle na 7.97 kasi hindi yan special angle, hindi yan sakto. So, tangent ng 7.125 times 5,000, and we can get that the distance between the two lights x is 75.04 feet, or approximately 75 feet. So, let's move on. So, yun mga konting word problems lang, no, involving right triangles. Pero marami pang applications ng trigonometry. So, let's move on to the next topic, which is proving identities. Okay. Na-discuss na sa atin yung 6 na circular functions at yung mga identity nila. Kagaya nga nitong number 1,
This is what we call a reciprocal identity, no? Kasi ang sine ng theta is equal to 1 all over cosecant theta. In proving identities, ang gagawin mo lang is first, you choose specifically trigonometric identities. You choose one, dun sa equation, pipili lang kayo ng aling side ang ipoprove. So, kung gusto nyong i-prove itong left side, you only work on the right side. Kung gusto nyo namang i-prove yung right side, you only work on the left side. Pero either way, dapat mapalabas nyo. Kapag sinimplify nyo or ni-rearrange nyo itong left side, dapat maging kamukha siya ng right side para ma-prove. Kapag sinabi natin ma-prove, dapat mapalabas natin mathematically na equal yung left side and yung right side kasi nga equation ito. Ganon yung identities. Okay. Identities are equations na or statements na that is always true for any given value, specifically for trigonometry, given value ng angle on the said domain. Okay, depende sa bibigyan niyang domain. Pero dapat kahit anong value ng theta ko, basta nasa kabilang siya dun sa domain na define mo or nilet mo, then dapat mag-hold true itong ating equation. So, ito number 1, this is a reciprocal identity. So, because 1 all over, ang cosecant theta is 1 all over sine. Diba? Reciprocal identity sila. And of course, the reciprocal of sine is just equal to sine theta. So, dyan pa lang, na-prove natin na tama siya. So, habang ganito kadalasan yung notation, no? Habang nagpo-prove tayo ng trigonometric identities, habang nag-work on kayo, sinusulat nyo yung solution, lalagyan nyo muna siya ng question mark until hindi nyo pa napo-prove. And then, kapag nakarating na kayo, na kung saan napag-equal nyo na yung left and right side, ibig sabihin parehas na yung itsura, and then lalagyan nyo na siya ng check, meaning, na-prove na siya. For example, number 2, we have tangent theta equals sine theta secant theta. So, pwedeng yung left side o yung right side yung ating i-prove. So, unahin natin, i-prove natin yung right side. So, we work on the left side lang. Tangent theta is equal to sine theta all over cosine theta. Is it equal to sine theta secant theta? We still don't know. But sine theta all over cosine theta can be rewritten as sine theta multiplied to 1 all over cosine theta. Okay? And 1 all over cosine theta is, of course, that is a reciprocal identity that is equal to secant theta. And therefore, you prove that tangent theta is equal to sine theta secant theta. Pwede rin naman yung kabila kung gusto nyo. So, i-prove natin. Tangent theta equals sine theta secant of theta. Ang secant theta is 1 all over cosine theta via reciprocal identity. And therefore, sine theta all over times 1 all over cosine theta is sine theta all over cosine theta. And therefore, sine theta all over cosine theta is tangent theta. So, yun. Na-prove na natin that tangent theta equals tangent theta. So, ganun lang po yung pagpo-prove ng identities. Nasa sa inyo yan kung anong side ang ipoprove nyo or kapag given naman sa problem kung anong susunding ipoprove, yun po yung susundin natin. Okay, example pa tayo. Secant theta minus tangent theta times secant theta plus tangent theta equals 1. Okay, sum and difference ng secant theta and tangent theta, kapag in-arrange natin yan, i-prove natin yung right side. So, sum and difference yan, kaya pag sinimplify natin yan, we will get secant square theta minus
tangent squared theta. Is that equal to 1? Okay. Secant squared theta is equal to 1 all over cosine squared theta, no? Kasi ang 1 all over cosine theta, that is secant theta. So pag in-square mo both sides, secant squared theta is therefore equal to 1 all over cosine squared theta. Yan. Kaya yung secant squared theta ay equal sa 1 all over cosine squared theta. Ganon din si tangent squared theta. Ang tangent is sine theta all over cosine theta. Pero dahil may square, tangent squared theta yan, lalagyan mo lang din siya ng square. Sine squared, cosine squared. Is that equal to 1? Same po sila ng denominator, cosine squared theta. Okay, so pwede natin silang pagsamahin into 1 minus sine squared theta. Is that equal to 1? Okay, remember yung tinatawag nating Pythagorean identity. Sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. Solving for cosine squared theta, transpose mo si sine squared theta, magiging negative siya. So, 1 minus sine squared theta. Therefore, ang 1 minus sine squared theta ay equal sa cosine squared theta. So, yung dito sa numerator natin ay magiging cosine squared theta all over cosine squared theta. And of course, cosine squared all over cosine squared, that is 1. Therefore, na-prove natin that 1 is equal to 1. So, this identity is proven. Kung gusto mo, pwede rin namang yung left side how do we prove the left side? But of course, dahil alam mo na itong para may space ako, i-equal ko na lang siya. So, mag-start tayo sa equals 1. That is equal to, ang 1 ay sine squared plus cosine squared. Theta. So, pwede tayong mag-divide ng yan. So, pwede din namang, instead of sine squared plus cosine squared, pwedeng baliktarin lang natin yung nasa kabila. Diba? Ang cosine squared all over cosine squared ay 1. And then, ang cosine squared na nasa taas is 1 all over sine squared. Theta pala, sorry, bakit x ang ginagamit ko? Theta, mula sa ating Pythagorean identity. Ayan. And then, from there, paghiwalayin natin sila, tig-isa sila ng denominator na cosine squared theta. That is equal to secant squared theta minus sine all over sine, tangent, pero may square, kaya tangent squared theta. Therefore, that is difference of squares, pwede mo yung i-factor out, secant theta minus tangent of theta times secant of theta plus tangent of theta. So, na-prove mo na. So, either way nga, ayun nga, paulit-ulit, left or right, pwedeng saan? Okay. Basta, kasi identity siya. Okay, kailangan ma-prove mo siya. Kung hindi mo siya ma-prove, pwedeng hindi talaga siya identity, or pwedeng meron ka lang, hindi mo lang mahanap yung tamang way paano siya maipakita na totoo yung identity na to. So, other examples, we have example number 4. Secant theta all over 1 minus tangent theta equals 1 all over cosine theta minus sine theta. So, palabasin natin yung left. What can we do with 1 minus 1 all over cosine theta minus sine theta? We can
Okay, prove natin yung left side. So, dito lang tayo sa right side mag-work. So, ang gagawin ko, magde-divide ako ng, di ba yan yung cosine theta minus sine theta? Magde-divide ako ng 1 all over cosine theta, both sa denominator, or magmumultiply ako ng 1 all over cosine theta, both sa numerator at sa denominator. Okay, so parang wala tayong ginawa. Para lang tayong nag-multiply ng 1 all over 1 or 1. And by multiplying 1, wala tayong nilalabag na batas. So, kasi pag nag-multiply tayo ng 1, parang yun pa rin yung ating um, function or expression. Kasi 1 is a multiplicative identity. So, wala tayong nilalabag na batas actually. So, 1, dun sa numerator, 1 times 1 all over cosine theta, that is 1 all over cosine of theta, divided by, dito sa denominator, cosine theta minus sine theta times 1 all over cosine theta, that is cosine theta minus sine theta all over cosine of theta. That is equal to, ang 1 all over cosine is secant theta, and then, dito, pwede nating paghiwalayin yung kanilang, ang denominator natin na cosine theta. So, tig-isa sila ng cosine theta. That is, cosine theta all over cosine theta is 1 minus sine theta all over cosine theta is tangent theta. So, na-prove mo na ulit na parehas yung left and right side. So, you can do that on, i-prove mo din yung right side, parehas lang po yung magiging process, pero the opposite way. Next example, yan, 6 secant theta tangent theta equals 3 all over 1 minus sin theta minus 3 all over 1 plus sin theta. So, dito sa prove natin yung left side, ulit, factor ko si 3. I will get 1 all over 1 minus sin theta plus 1 all over, minus 1 plus sine of theta. Itong dalawang rational expression na yan, pagsasamahin ko, ang kanilang least common denominator is yung product mismo nila. 1 minus sine theta times 1 plus sine theta. And pag dinivide natin yan, we get 1 plus sine theta sa unang fraction or unang expression, rational expression, minus dun sa pangalawa, we get 1 minus 1 minus sine theta naman. Ayan. So, mas malaking bracket. Okay, itaas ko ng konti para may space. We get, pag sinimplify natin yung nasa taas, we have 1 plus sine of theta, and then minus 1, distribute natin yung negative sign, tapos plus sine ng theta. So, dito yung 1 tsaka negative 1, cancel out na yan. Di-divide natin ng yung nasa ibaba, 1 minus sine theta plus 1 plus sin theta, that is sum and difference. Binomial yan, so masisimplify yan as 1 minus 1 squared actually, pero that is also equal to 1. So, 1 minus sine squared theta. That is equal to 3 times, so mawawala na yung 1 minus 1 dito sa taas, maiwan na lang is 2 sine of theta. And then sa baba is 1 minus sine squared theta, Pythagorean identity, that is cosine squared theta. 3 times 2, so meron na tayong 6. Okay, hatiin ko yung cosine squared sa baba, gawin kong isang cosine times meron pa ulit isang cosine. So, parehas lang yung ibig sabihin yan kasi naka-product naman. So, pinaghiwalay natin. And that will give us sine all over cosine is tangent theta, 1 all over cosine is secant theta. Or, rearrange mo lang para maging kamukha ng kabila.
Nakamultiply naman silang tatlo, kaya si 6 si tangent at si secant theta, kaya pwede mo silang pagpalit-palitin ng pwesto. Ayan. So, kamukha na siya nung left side. 6 secant theta plus tangent theta. Ganun lang. Last example, we have example number 6. Sine theta all over 1 minus cosine theta equals 1 plus cosine theta all over sine theta naman. Okay. Usually, ang tinitignan natin, no, lalo na kapag, ayan, sa mga proving identities, titignan mo yung pinoprove mo. Diba dahil yun yung mapapalabas mo as much as possible, nandun din sa kabila yung clue kung saan mo yung pinoprove. So, kung ano yung mga gusto mong palabasin, dapat, anong gusto mong lumabas dun sa left side, yun yung aim natin. Meron tayong 1 minus cosine theta dun sa kabila, diba? Sa denominator. Wala kang 1 plus, wala ka namang ganyan dun sa right side. So, kulang ka nun. Ang meron ka lang 1 plus cosine theta. So, dahil wala kang ganun sa denominator, wala kang 1 minus cosine theta, maglalagay ka ngayon ng, magmumultiply ka ng 1 minus cosine theta sa baba. Pero, para wala kang ninanabag na batas, magdagdag ka ng 1 minus cosine theta sa taas na imumultiply din. So, parang literal na nagmumultiply ka lang ng 1. Again, 1 is a multiplicative identity, so wala tayong nilalabag na batas. At kapag sinimplify mo yan, yung taas is magiging 1 plus cosine theta times 1 minus cosine theta. Tapos yung ibaba naman is sine theta times 1 minus cosine theta. This is sum and difference sa numerator. So, 1 squared is 1 minus cosine squared theta divided by, hindi ko ito i-distribute. I-remain ko siya na sine theta times 1 minus cosine theta. Bakit? Kasi ang aim mo magkaroon nga ng 1 minus cosine theta sa denominator. Nandiyan na yung 1 minus cosine theta mo. Huwag mo nang pakawalan. Ibig sabihin, huwag mo nang i-distribute kasi mawawala lang. So, ganyan lang. Next move, ang 1 minus cosine squared theta equals sa Pythagorean identity yan, sine squared theta divided by sine theta times 1 minus cosine of theta. So, as you can see, sine squared sa baba, sa taas, sine sa baba, so makakancel yung isang sine. Merong matitirang sine theta sa taas, tapos ang matitira na lang sa baba, 1 minus cosine theta. At ayun na, na-prove mo na yung identity. Sine theta all over 1 minus cosine theta. So, ganun din yung gagawin mo dun sa right side kung gusto mong yung left side, ganun din ang gagawin mo sa left side kung gusto mong i-prove yung right side. No? Wala kang 1 minus cosine theta dyan. Ang aim mo magkaroon ng, wala kang sine theta dito sa kabila. Ang aim mo magkaroon naman ng sine. So, ang gagawin mo, mumultiplyan mo ngayon ng sine. Diba? So, pag minultiply mo ng sine yung baba, dapat lagyan mo rin ng sine yung taas. Kapag ginawa mo yan, magiging sine squared yung taas, tapos 1 minus cosine theta, tapos sine yung baba. Pero di ba ang sine squared theta equals sa 1 minus cosine squared? So, pwede mo palitan yan, magiging 1 minus cosine squared theta. And si 1 minus cosine squared theta is difference of squares. So, pwede mong i-rewrite as 1 plus cosine theta times 1 minus cosine theta. Mafa-factor out na ngayon or makakancel na yung 1 minus cosine theta at 1 minus cosine theta sa taas at baba. Kaya ang maiwan na lang, 1 plus cosine theta all over sine theta. So, ganun lang siya. Isipin nyo, yung clue is nandun lang din kung sino yung ipoprove mo or kung anong side yung pinoprove mo. So, yun. That's it for our trigonometric proving identities tsaka mga word problems. So, see you sa next lesson.